laha hi nga hlaya kona namuntlha va-Israel va tikuma va face an uncertain future. Haman and Ahasuerus va na plani ya ku chela mali enkwameni wa tiko hi ku dlaya majuda. Eka verse 13 ya chapter 3 hi twa leswaku majuda lawa they were confused, a va chavile, bewilderment. Va tipusa va ku i mani a nga ta hi ponisa, hi ta humisa ku yini ka leswi ku na nawu, ene nawu wa mamidi na maphezi a wu cinciwi. Besides that, no Jew can change that. Can anyone who's brave enough step forward? U kona a nga na xibindzu a nga humelela ka mahlweni a ta hi ponisa na? Ina, Esther steps forward. Nyeleti steps forward. Nkanyezi steps forward. Naledi steps forward. A woman steps forward. Hi ta vona buku leyi hi swiyenge swinharhu. Hi ta vona verse 1 to 4 laha majuda va nga ku rileni kona. Verse 5 to 12 laha va tivisaka Queen Esther. Verse 13 almost 17 laha se va nga ku khongeleni. Mhaka ya ku rila na ku twa ku vaviseka i mhaka leyi hinkwenu yi hi karhataka. Mordekai laha hi nga hlaya kona u twakala a ri karhi a rila swinene. He cried bitterly. A ambale leswo khwaxa, sackcloth, pouring out ashes on his head, a ti chela nkuma enhlokweni. Mhaka leyi ya ku mbala sackcloth, ya ku mbala leswo khwaxa, hina haleni Afrika hi tivi swinene. Kambe loko munhu a twi ku vava hi nkarhi wolowo wa va Mordekai, a ambala nguvu leyi a yi endliwile hi voya bya mbuti lebya ntima. Kutani nguvu leyi loko a yi ambala a yi tshama emirini wa yena ku fana na xisakani. Leswi a swi ri swona ndlela ya ku kombisa leswaku munhu u twa ku vava, either u bankrupt, lahlekeriwe hi mali yakwe, u lahlekeriwe hi lava va rhandzaka ngopfu, depressed, u tshoveke moya, kumbe wa ha ku lahla xaka rakwe leri rhandzaka ngopfu, kumbe swin'wana swo chavisa swo vavisa ku humelela endlwini yaka. Nkarhi wun'wanyana vanhu lava loko se va twa ku vava a va tshama ehenhla ka matala ya minkuma va ti cheletela minkuma enhlokweni. Leyi a yi ri yona ndlela ya vona ya ku kombisa ku twa ku vava. When dressed in sackcloth, it was not only a sign of mourning, but were considered unclean. Loko munhu a mbale a zirile, u na xinyama, swa yila, swi fana na loko manana loyi a nga ku vavisekeni a rilaka nuna wakwe hi ku ambala nala, ku nga tinguvu ta ntima, kumbe any color leyi tirhisiwaka masiku lawa. Loko a khandziya taxi a tshama eka front seat, fellow passengers lava nga hala ndzhaku ka switulu swa ndzhaku va nga vilela, hikuva munhu loyi u tekiwa ri njhani a ri na xinyama. Munhu wa xinyama u tshama le ndzhaku leyi. Loko munhu a ambarile sackcloth is considered unclean, naswona a nga pfumeleriwi ku nghena entsinda. You are not allowed to enter the king's gate. Masiku lawa loko hina hi ririsa ku yini? In our days we don't cry. Ngopfungopfu hina va ka ntimeni vavanuna ku na ku tigers don't cry. Wanuna a nga rili man, a nga kombi mihloti ya vanhu ya yena public. A man and woman does not show their tears in public. Loko u rila swi tekiwa onge you are too weak. Even when there's death ya vanhu lavakulu vo fana na ti-president kumbe tihosi or any other great leader, hi khoma mihloti ya hina hi chava ku rila. Loko a queen or a first lady a loveriwile, u ti pfala xikandza hi vheli leswaku hi nga yi voni mihloti yakwe, a tlhambala na maglazi laya ntima, a tumbeta mahlo. Vanhu naswona va vulavula hi va ri na matimba eminkosini ya vanhu lava va rilaka va tlhela va va haga. Hi kombisa matimba yo hlamarisa eminkosini, hikuva loko u nga rili enkosini u vonakala u tiyile. Crying at funeral
is seen as a sign of weaknesses. Boys and men who cry at funerals are looked down upon, but not in the East. Mourning in the East is different. Hi ba bonile a TV loko na mkosi la ba Beirut na ba Lebanon ku ba rebendisa ku yini. We've seen them, how they carry and leave the casket on their shoulders, how they cry out loud and clutch on the coffin, tearing their shirts, some rolling on the ground like babies. If it's a funeral of one of their leaders, the drama is even much bigger. The crowd are bigger. They push each other, each one trying to put a hand on the casket, and they're crying out loud, ba recited the verses while reciting, tears and loud crying is seen publicly, even on national TV. The idea of dressing in sackcloth that hangs like sacks on the body and pouring off ashes of the head is an Eastern style of mourning. Mordecai is using the Eastern style of mourning. And urila arikari akongome kwi e gate nyelenzinda. Perhaps I thought look Africa lenzinda utafika attract the attention ya Queen Esther ayishtibi. Dressed in sackcloth and pouring ashes over her head, Mordecai ukomba kubabseka lokukulu. But because uambalile swa masaka leso kwasha leso, he cannot enter the king's gate. Hikuba unclean. Say, look, Africa kwalano Mordecai. Ayena ntsena arilaga la nga hlaya kona hi twe ku majuda hinkwawo eswifundzeni hinkwaso a va ri karhi va rila. They were crying and mourning in all provinces. Loko vanhu va ri karhi va rila and mourning, va twa ku vava, when people are suffering, ku humelela yini? Suffering brings people together. Suffering and mourning brings people together. Suffering, kutwa ku vava, pushes us out of our homes. Misubonile la hina ma South African hi nga responda kona loko COVID-19 pandemic isungula. We all came out voluntarily. Everyone was out in the street giving out food parcels. Suffering brings people together. Suffering causes us to be in touch with other human beings. Suffering pushes us out of our houses. Suffering causes us to hold hands together. Suffering never ruined a church or a nation. Affluence, kubana sotala, does. Hardship, ayifayi ndyangu. Kubana sotala, hi swona swi fayaka mindyangu. Suffering brings us together. Affluence does not. Affluence divides the community. Affluence may even divide the church, but not suffering, not hardship. Suffering pushes us to the same level with the same goal for survival. What we are suffering upon right now, COVID-19, ye push the same level with the same goal of survival. Whether high or low, rich or poor, you all have to wear a mask. It forces us to hold hands together. Suffering. La hi nga hlaya kona hi twa swa ku eswifundheni hinkwaswo vanhu a va rila va timbeyambeya va nga tivi leswaku ku humelela yini. Twanani eka verse 4 yi ri yini? Yi ri loko vanhwana lava tsheniwaka lava tirhelaka Esther va ta va n'wi byela timhaka leti ti n'wi tlhava mbilu swinene, kutani a rhumela Mordecai swiambalo swinene leswaku a ta ambala swona a hluva leswo khwaxa, kambe Mordecai a nga amukelanga swiambalo leswi.
loko Mordecai amba so khwaxa aya gedeni ya le ntsinda lava tirhelaka hosi va swi vonile kutani va ya byela ndlovukazi queen leswaku malume wa wena va kona le gedeni le a twa ku vava Esther kutani a lava ku endla yini ku n'wi rhumela swimbalo swa ku a ta tlhela leswo khwaxa. I guess the queen did not know what was happening. The queen did not know about the plot to murder the Jews or what was going on at the gate. Queen Esther anga tivi nchumu hi mhaka leyi because she lived in a secluded place. Vanhu lava tshamaka vuhosini swo tala va swi tivi va tshama ka ndhawu ti nga sirheleriwa ti nga pfariwa ku dyiwa kahle ku comfortable a va na stress swa vanhu vo mbala masaka le gedeni le kutani u rhumele messenjara wakwe to go and find out ku ri ku humelela yini. The queen wondered who could have died. Why are people mourning? Leswi va nga swi ku endleni gate i swa yini na. The queen learned that her uncle Mordecai was at the gate wearing sackcloth. She immediately sent cloth for him, hoping that he will accept, change, and come in so that they can have a dialogue, therefore, and talk to each other. But Uncle Mordecai refused to accept the clothes. Malume a nga swi tiki swimbalo sweswo a nga swi lavi ku nghena a ya vulavula na muzala wakwe. Vamalume ma va tiva. Uncles vamalume are professional in pulling this type of stunts ka vatukulu va vona. Wo twa ku na xintirhwana kwala kaya xi lavaka malume. Malume from nowhere o sungula kwata a xungeta ku lava ntirho ta kwata phela mina ta swi tshika swilo leswi mina ni nge yi phahli mina mhamba leyi ta famba ni ta lava mina. U lava ku xaveleriwa hikuva loko yena nga ri kona ntirho a wu nga fambi kahle. Phela hi yena a phahlaka mhamba. Mordecai malume wa Esther sends a reply to Esther, and Mordecai loko a rhumela nhlamulo ka Esther u va careful u veka timhaka ta ku kahle. Mordecai u byela Esther hinkwaswo leswi nga humelela. Mordecai told Esther about the exact amount that Haman hoped to raise and pay into the treasury by killing all the Jews. Mordecai tells Esther that the exact date, the 13th day of the month of Adar, when all Jews will be killed. Mordecai gives Esther a copy of the signed edict by the king so that Mordecai tells this with precise accuracy, no dramatization, no exaggeration, no adding of spice. Why do I say this? We live in the days of hearsay. People like passing fake news and adding spices. Loko u lava ku hlamusela timhaka hambi ku va social media kumbe hi nomo i ta tikuma se ti cheriwe na munyu ti ngeteleriwile kumbe ti hungutiwile. May I ask a question? When you forward WhatsApps, SMS or videos kumbe timhaka tin'wana, are you precise? Do you check the reliability of the information that you are forwarding? Do you check the facts? Do you check if the text is authentic? Do you prove it before forwarding it? I hope you do so. Time does not allow me to talk about people who have been hurt by fake news. People who have been hurt by rumors, innuendos, hearsay, and exaggeration. Before you pass the message to an individual, make sure that you get the message right. Review it and get a proof. If you can't, please keep quiet. Mordecai knows that. If Esther acts on this message, it could mean her life or her death. There is not time for exaggeration. It's time for accurate reporting. Mordecai orders Queen Esther leswaku aya emahlweni ka hosi aya kombelela vanhu vakwe vutomi, to go and plead for her people.
Kutani xikombelo xi fika eka Queen Esther nyeleti ya hina loko a xi twile xikombelo xa malume wakwe hi loyi wa hlamula. Queen Esther u rhumela Hatak leswaku a tlherisela nhlamulo eka malume Mordecai. Queen Esther u hanya eka ndhawu leyi ni nge te yi protected, u le kule na swilo swa misava, nga tivi nchumu, u le mafurheni, u le ka mukhulu, swa yena swi famba kahle. Se loko a twa mhaka leyi u hlamula a ku ka verse 11, I have not been summoned for 30 days. Simple put, I have not been summoned for 30 days. Hikuva ma swi tiva n'wina ku ri un'wana na un'wana loyi a yaka emahlweni ka hosi a nga ri yango rhambanga, it means death immediately. So simple put, I am not sure malume if I can do that. Mordecai yena nga kurisa Esther, wa n'wi tiva leswaku ntukulu wakwe i munhu wa njhani. All parents know the character of their children and they know how far they can push. Mordecai is simple saying ka Esther, step forward and be brave. Hi loyi Mordecai u tlherisela nhlamulo ka Esther eka verse 13 leyi nga hlaya kona. Twanani u ri yini? Mordecai gives the greatest 3-line speech that has ever been given on motivation. Twanani u ri yini? 1. If you don't do anything, if you do nothing, don't think you'll escape death, you and your father's house. 2. You do this or you die. If you do nothing, it's fine, but God is not limited to you. Help will come from another source. Loko Esther oya mahlweni Mordecai uri, kambe it will be great if God can use you. Perhaps you have attained royalty for such a time as this. Swi ta saseka ngopfu loko Xikwembu xi kota ku tirhisa wena, kumbexani xi ku nyike vundlopfukazi byebyo, vuhosi byebyo, vukhwini byebyo for nkarhi wo fana na lowu. God gave you those promotions for such a time as this. God has placed you in that situation so that you can serve Him in this finest hour. Esther, this is your hour, Kula Mordecai. Stand up, speak, or die. Whatever you do, please don't keep silent. Kutani Esther ahlamula malume wakwe aku, go and assemble all the Jews in Susa. Mini khongelela mi titsona swakudya for masiku manharhu, na mina na vatirhi va mina hala le ntsindza ta endla tano. I will go to the presence of the king. Nta ya mahlweni ka hosi hambi loko nga ni vitananga, uninvited. If I die, I die. Esther has changed from being a beauty queen symbol to a saint who stands for Jehovah. She has changed from an empty-headed sex symbol into an intercessor for Jehovah. She has changed from a woman who is concerned about herself, and now she's concerned about others. There is a cause that she is willing to die for.